they become full members of Schengen area in 2023, 1st of January. हेलो हाई सेवा सुमना दर्शन नमस्ते। म फेरि पनि आज मेरो च्यानलमा फेरि अर्को नयाँ अति नै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। जुन ठाउँमा रहे पनि जुन अवस्थामा रहे पनि तपाईहरुलाई सर्वप्रथम त दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज त्यस्तै गरेर तपाईहरुको जति पनि जिज्ञासा थियो, जति पनि क्वेशन गर्नु भएको थियो त्यही क्वेशनलाई लिएर र आज ट्रुथ भिडियोलाई लिएर वास्तविकता के हो भनेर मैले चाहिँ ठेट पक्का डिसिजन सहित आउने गरेको छु। म जस्तो तस्तो भिडियोहरु ल्याउँदिन, अरु जस्ता हावाहुरीमा हल्लारे भिडियोहरु ल्याउँदिन। म चाहिँ जे छ सत्य कुरालाई लिएर मैले भिडियोमा जहिले पनि प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको छु। र आज त्यस्तै गरेर रोमानिया र बुल्गेरियाको विषयमा शेन्जेन कन्ट्रीमा आबद्ध हुँदैछ भन्ने विषयलाई चाहिँ लिएर मैले मेरो च्यानल मार्फत चाहिँ तपाईहरुको जिज्ञासा मेटाउन कोसिस गर्दैछु। भन्दै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अब भिडियोतिर लागौं। ओके, आज चाहिँ म सर्टकट फर्ममा तपाईहरुलाई म रोमानिया र बुल्गेरियाको विषयमा शेन्जेन कन्ट्रीको विषयमा म बोल्दै छु। विशेष गरेर लामो समयपछि यो रोमानिया बुल्गेरियालाई शेन्जेन कन्ट्रीमा गाभिने कि नगाभिने भनेर यो संसदमा यो युरोपियन शेन्जेन कन्ट्रीको बीचको संसदीय मिटिङमा चाहिँ धेरै नै डिस्कस चलिरहेको थियो र तपाईहरुको क्वेशन पनि धेरै आइरहेको थियो। रोमानिया बुल्गेरिया क्रोसिया चाहिँ शेन्जेन कन्ट्रीमा हुने अरे भनेर मलाई धेरैले मेरो भ्युअर्सहरुले क्वेशन गरिरहनु भएको थियो र आज त्यो विषयलाई चाहिँ लिएर मैले मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको छु। र यो लामो समयको करिबन 11 वर्ष चान्चुनको समय अन्तरालमा चाहिँ यो रोमानिया र बुल्गेरिया चाहिँ शेन्जेन कन्ट्रीमा चाहिँ गाभिने भएको छ है। यो जुन अक्टोबर 18 तारिक मंगलबारको दिन संसदीय मिटिङले चाहिँ शेन्जेन कन्ट्रीमा गाभ्ने भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ संसदले नै पारित गरेको अवस्था छ। र जुन यो शेन्जेन कन्ट्रीमा गाभिने नगाभिने भनेर अझै पनि यो कुनै देशबाट चाहिँ नेदरल्यान्डबाट चाहिँ एउटा पारित गरेको भोलिपल्ट चाहिँ फेरि एउटा म्यासेज आएको छ। त्यो म्यासेजले चाहिँ थोरै संसदीयमा चाहिँ खल्लाबल्ला मचाएको छ। यो नेदरल्यान्ड चाहिँ थोरै इमिग्रेसन बुल्गेरिया रोमानियाको इमिग्रेसनले चाहिँ आफ्नो बोर्डर एरियामा चाहिँ क्षति पुर्याउने भएकोले गर्दाखेरि के हदसम्म चाहिँ उनीहरूले विरोध गरेको छ। र पनि यो डचमा चाहिँ जब अब यो चुनाव हुँदैछ नेदरल्यान्डको चुनावपछि चाहिँ फेरि सहमतिमा आउँछ कि भन्ने हाम्रो अरू यु कन्ट्रीका शेन्जेन कन्ट्रीका पार्लिमेन्टहरूले चाहिँ घोषणा गरेको छ। र 26वटा कन्ट्रीमा 25वटा कन्ट्री चाहिँ पारित गर्ने भनेको छ। र नेदरल्यान्डले चाहिँ सबै नेदरल्यान्डको अधिकांश 50%ले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ भने 50%ले चाहिँ गाभ्ने भनेर निर्णय गरेको छ। र यो चुनावपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फेरि शेन्जेन कन्ट्रीमा चाहिँ गाभ्ने भनेर प्रस्ताव आउला है। अनि यो यसको लागि विशेष अझै फाइनल हुन बाँकी छ एउटा जुन यो आउने 2022 को डिसेम्बरमा चाहिँ यो जुन शेन्जेन कन्ट्री भित्रको पार्लिमेन्टहरूले संसदहरूले चाहिँ रोमानिया र बुल्गेरियालाई चाहिँ गाभ्ने कि नगाभ्ने शेन्जेन कन्ट्रीमा भनेर चाहिँ एउटा भोटिङ हुँदैछ। भोटिङ चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो शेन्जेन कन्ट्री भित्र आबद्ध रहेका जति पनि पार्लिमेन्टहरू छ, संसदहरू छ, रोमानिया र बुल्गेरियालाई चाहिँ शेन्जेन कन्ट्रीमा गाभ्ने नगाभ्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ पक्ष र विपक्ष भोटिङ हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ पक्षपट्टिले चाहिँ भोटिङमा चाहिँ जित्यो भने अवश्य 2023 को जनवरीसम्ममा चाहिँ रोमानिया बुल्गेरिया चाहिँ शेन्जेन कन्ट्रीको चाहिँ एउटा सदस्य हुनेछ है, गाभिने छ भनौँ। त्यो भयो भने धेरै राम्रो, हाम्रो नेपाली दाजुहरूलाई पनि धेरै सहयोग मिल्नेछ। र विशेष गरेर यो 11 वर्ष चान्चुनको टाइममा चाहिँ पेन्डिङमा रहनुको कारण के हो भने त्यहाँको इमिग्रान्टहरूको अवस्था, बोर्डरको अवस्था धेरै नाजुक
र धेरै बोर्डरहरूबाट भित्रेको हुनाले गर्दा कन्ट्रोल गर्नु नसकेको हुनाले गर्दाखेरि युको पार्लिमेन्टमा चाहिँ धेरै मिटिङ भइरहेको थियो र यो अक्टोबर 18 तारिकको मिटिङले चाहिँ पारित गरेको छ। सबै हाम्रो नेपालीहरूको लागि यो खुसीकै खबर हो। तपाईहरु जो रोमानिया बुल्गेरिया आउनु भएको छ र आउने प्रयासमा हुनुहुन्छ आउनु होला। रुल्स के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन। त्यहाँको कार्ड कतिको स्ट्रङ कतिको चाहिँ के छ भने तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नु भएको छ। जे भए पनि तपाईहरुलाई लिगली रूपमा जुन युमा गाविसकेपछि पोर्चुगल आउनलाई चाहिँ सहज हुनेछ। युमा गाविसकेपछि तपाईहरु इजीसँगले चाहिँ टिकट काटेर आउनु सक्नुहुन्छ। भिजा सिजा हाल्नु पर्दैन। चेन्जेनमा गाभिनुको कारण एउटा फाइदा हाम्रो नेपाली लगायत सबैलाई चाहिँ एउटा फाइदाको कुरा छ। हामी पनि सजिलोसँग त्यहाँ घुम्न जान पाइन्छ पोर्चुगलबाट भने है। अनि अर्को क्रोसियामा हुनेको लागि पनि राम्रै खबर। जुन क्रोसिया पनि युमा गाभिने भनेर पहिलेदेखि प्रस्ताव चाहिँ गरेको हो। तर क्रोसियाले चाहिँ टोटली रूपमा युको प्रस्तावहरू के छ त्यो प्रस्तावहरू चाहिँ पालना गरेर आउनु पर्ने भनेर जुन चेन्जेनको पार्लिमेन्टहरूले चाहिँ त्यो घोषणा गरेको छ। जुन त्यो युरोपियन कन्ट्रीको चेन्जेन कन्ट्रीको रुल्सहरू चाहिँ क्रोसियाले पनि फलो गरेर आयो भने चाँडै नै क्रोसियाको पनि चेन्जेनमा चाहिँ गाभिने भनेर चाहिँ निर्णय पारित गरेको छ। धेरै हाम्रो नेपालीहरू मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ रोमानिया बुल्गेरिया क्रोसिया चेन्जेन कन्ट्रीमा कहिले गाभिन्छ र गाभिने कुरा छ हल्ला कि वास्तविक हो भनेर मलाई विश्वासको आधारमा तपाईहरुको मलाई धेरै क्वेसन आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले एउटा प्रुफको लागि यो एउटा छोटो क्लिप पनि छ त्यो पनि क्लिप पनि हेरिदिनु होला र तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला। मैले यस्तै युरोप सम्बन्धीको चेन्जेन कन्ट्री भित्रको अनचेन्जेन कन्ट्री भित्रको जति पनि वर्तमान अवस्थामा रहेको विषयवस्तुलाई लिएर के छ घटना के छ फाइदा के छ बेफाइदा र वास्तविकता के हो भनेर मैले यस्तो विषयलाई उठाउँदै आएको छु। तपाईहरुलाई यो भिडियोले सहयोग सम्भवतः मिल्छ नै होला र कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब यो छोटो क्लिप हेर्नु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले छुट्यो। हस्त बाय बाय। To talk about the situation of Schengen in Bulgaria and Romania and the situation also of the accession of Croatia in the Schengen area. So my first question is 11 years passed since the Council vote on the accession of Bulgaria and Romania that experienced the veto of the Dutch and the Finnish government. So my question, why we had to wait 11 years to readdress this issue, and why you think there was this firm opposition of these two governments on such an issue? Well, let me say that this is not the first time that we try to readdress the issue. So it is true that it was approved in 2011, and then there was more than once, I'd say 3-4 times, that there was a big will, not only from members of parliament and from the parliament as a whole, but also some member states that really tried to put the question again in the council in order to approve the formal accession. The truth is that this was not possible. We are not sure exactly what are the grounds and the reasons behind this veto from Netherlands and Finland also, but especially from Netherlands. I would say that if you look at the reasoning of the Dutch government, they would say that by one hand they think that probably it's not enough, there is not enough security and safety, but by the other hand there is also not the full respect of human rights, of fundamental rights. So these two arguments that are in a certain way contradictory, they were raised more than once. I have to say that it's very strange that after 2015, with the migratory crisis after the Syrian war, and then after the pandemic, because these two events were very challenging to Schengen area. One, because we were receiving a huge flow of
migrants and refugees, and the second because you had to change the internal borders. In both situations, Romania and Bulgaria proved to be totally in line, fulfilling all the requirements to come to Schengen. So we could even say that Romania and Bulgaria, and that's why it's not so easy to understand why we are still discussing this in these two very, very difficult crises. 2015, 2016, the migratory crisis, and the pandemic, that was also a very huge challenge to Schengen. They proved to be very, very good implementing all the Schengen acquis. And so this means that they are totally prepared to join the Schengen area, and we don't understand that this could be one more time delayed or postponed. And what about Croatia? So we are in a situation in which the process is ongoing. Do you see any obstacle in this process, in particular from member states? Well, I have to say that first we have to approve the opinion in the parliament, and we should do it as soon as possible because time is running. In the case of Croatia, it's quite clear that they have today probably the best technology when we speak about all these operational systems of these intercommunication systems. So as they were the last to ask for the accession to Schengen, they could incorporate in all the border the best technology that we have available today. So in a certain way, they are in a much more modern situation than the others. Then I would say that they also improved a lot in the record of addressing the issue of fundamental rights of migrants and refugees, of the people that comes to the border, even if there are some elect pushbacks and things like this. They are today, I'd say, incidents and not systemic, quite the contrary. And so I think that they really meet all the criteria to join Schengen area. And here it's very important that the Parliament approves the opinion timely, in order not to give to the Council a kind of an argument to delay or postpone also the accession of Croatia. And do you think this situation of Bulgaria and Romania of lifting the Schengen border and the accession to Romania is linked with their management of the external border in relation to migrants and refugees, or there is no political connection in terms of timing? Why deciding exactly now? Well, I think that the issue was in a certain way again very, very important, because we are very aware of the geopolitical crisis that we are living, that this is creating a new flow of migrants. This is already very clear in the Western Balkans, especially the Serbian route, I would say. And so that it is very important that these countries, Romania, Bulgaria by one hand, and Croatia by the other hand, could be part of the Schengen system. Even when some people say, but there is a risk of violation of this or that requirement of Schengen, what I must say, I don't think that is the case, but even though it's much easier to check, to control, and also to improve the system if they are in the Schengen area than if it would be if they remain out the Schengen area, because our capacity of control, of monitoring, of delivering some European action is much weaker if they are out than if they are in. And so I'd say that for all reasons, geopolitical ones, the probability of a new migrant crisis, probably not so big as 2015, but in any case quite relevant. The importance of granting that all the fundamental rights are respected, and that we have a way to assess and monitor this.
Having all this in account, I think that it's really very important that Bulgaria and Romania by one hand and Croatia by the other, because in the case of Croatia we still need the opinion of the parliament before the decision of the council. In these three cases, that the decision of the council in December 2022 is to approve the accession of these three countries and that they become full members of Schengen area in 2023, 1st of January.